Nous sommes ici, non pas seulement puisque le gouvernement doit nous protéger, mais il doit aussi nous garantir. Ce n'est pas une faveur que le gouvernement du Royaume-Uni nous offre, mais c'est un droit reconnu par les principes arrêtés par la Convention de Genève de 1951. Alors, vous pouvez autant que moi expliquer un peu aux organisations qui s'occupent des réfugiés, aux organisations qui s'occupent de la situation des Nations Unies et aux organisations que nous-mêmes, nous pourrions peut-être créer pour que nous nous sentions beaucoup plus sécurisés, beaucoup plus protégés. There is a policy shared by a lot of European countries to exclude refugees and asylum seekers, and there's a process of harmonization which is going on, which is tending to harmonize at the level of the lowest common denominator. I think the latest United Kingdom legislation can be seen in that perspective of restrictive and deterrent measures, which a number of states are taking to control the movement of people to Europe. J'ai l'impression que personne ne peut contester qu'il y a une situation politique désastreuse chez nous qui est réelle. Mais cette même communauté internationale, à travers les déclarations, à travers le cri, ben, apparemment, il ne semble pas dénoncer, reconnaître ouvertement que voilà, au Zaïre, il y a un dictateur qui est là. Bon, les citoyens zaïrois vivent dans des conditions telles que... Alors, lorsque nous venons, qu'est-ce que les gens disent? Non, ils ne sont pas vrais. Mais c'est plutôt le petit citoyen là. C'est celui qui est écrasé. Alors c'est ce petit citoyen justement, donc nous sommes les échantillons, enfin non pas des échantillons, mais nous avons eu la chance quoi, de s'échapper, qui vient et qui dit qu'écoutez, voilà ce qui se passe chez moi, ben, on ne te croit pas. On dit non, écoutez, tu es un réfugié économique. Non mais finalement, oui, moi je comprends. C'est pour te compléter, effectivement, il y a un non-sens dans l'appréciation des dossiers de demandeurs d'asile. Il y a un non-sens. Hein? Ils confondent un peu les réfugiés économiques, enfin qui, je ne sais pas moi s'il en existe, hein? Réfugiés économiques, réfugiés politiques, c'est un non-sens. Parce que est-ce que les autorités britanniques peuvent me montrer un seul pays où la politique ne va pas, mais dont l'économie est prospère? We are not talking about refugees at all. We are talking about so-called bogus refugees or merely economic migrants. And I think it's very important to watch the language and how the language is being degraded in the discussion. First of all, of course, there are economic migrations going on in Europe. There always have been. They require management, they require sympathetic treatment, because there is nothing dishonorable about economic migration. It's a fact of life, and it requires European governments to develop policies in the immigration field. In 1991, the percentage of asylum seekers being refused was about 17%. Last year, in 1995, that had risen to 77%. We don't believe here at the Refugee Council that this is a reflection on the asylum seekers who are coming to this country,
indeed the countries that asylum seekers are coming from, all have proven human rights abuses occurring in those countries. One reason we suspect that the large number of applicants are being refused is because of a culture of disbelief at the Home Office. La tendance est toujours la même. Sur 10 Zaïrois qui demandent l'asile politique en Grande-Bretagne, il y en a 9 qui reçoivent une réponse négative. This is an example from one applicant who was refused and who in media terms nowadays will be called bogus. The reason for refusal letter read, soldiers from the Zairean division came to your house, arrested your father and shot your brother who later died, though you managed to escape through the window. The Secretary of State noted that your claim that the soldiers were firing wildly within the house, and he considered that the killing of your brother therefore was not necessarily a deliberate act. He further noted that they did not shoot your father, who was the most politically active member of your family. Il est comique et vraiment rigolo lorsqu'il vous répond en disant « Nous ne croyons pas à ce que vous nous racontez parce qu'il est pratiquement impossible que quelqu'un puisse prendre une pirogue et traverser Kinshasa à Brazzaville par pirogue. Comment est-ce que vous avez pu faire ça alors qu'il y a des crocodiles dans le fleuve ?» Les deux communautés qui sont pas les bienvenues dans ce pays sont la communauté zaïroise en premier, en second lieu les Algériens. Pourquoi? Quand on dit, par exemple, que l'Algérie c'est un pays qui est bien, etc., etc. D'accord? Si l'Algérie était un pays, comme ils disent, un pays safe, oui, pourquoi ils ont changé l'ambassade britannique d'Alger jusqu'en Tunisie? What we saw last summer as well were a series of stories which were being placed in national newspapers in the UK, the majority of which portrayed asylum seekers in completely negative terms. By twisting the story, they could say that the UK has thousands of asylum seekers coming here, all of whom are coming here purely to claim our generous welfare benefits. J'étais déjà émotionné quand je suis quitté la prison et directement on m'a remballé pour venir ici. Alors j'étais encore d'abord émotionné de ces effets-là. Arrivé à l'aéroport, vous savez, quelqu'un que tu ne connais pas, tu arrives dans une maison de quelqu'un. Il doit quand même bien t'accueillir. Alors j'avais attendu jusqu'à 5 heures. Après les 5 heures du temps, il y a un officier qui était venu me prendre, qui allait m'interroger. Alors, après l'interrogatoire, je suis resté toujours là, à l'aéroport, pendant 2 jours. Lorsque je suis arrivé ici, j'ai eu à passer 3 mois en détention. Je n'ai jamais demandé l'asile dans ma vie. Et puis je n'avais aucune idée de demander l'asile un jour dans ma vie. Arrivé ici à Itro, l'aéroport Itro, c'était comme si moi j'étais habitué, rodé dans les systèmes de demander l'asile. On me pose des questions. D'abord en anglais, premièrement. Connaissant pas l'anglais, je me suis débrouillé un tout petit peu en français. J'ai demandé à celui qui pouvait parler français. Il m'a amené un interprète. Mais les officiers d'immigration ont constaté que la procédure n'était pas normale. Il fallait juste à mon arrivée dire non. Mais moi je sais pas ça. Moi je connais même pas les virus, je sais pas comment ça se passe.
me prend de l'aéroport, j'étais avec un autre ami, on m'a mis en détention. Pour n'avoir rien. On n'est pas réfugié, on n'est pas personne libre, on n'a même pas ses droits dans son propre pays, et finalement on devient une chose. Voilà, c'est bien écrit. You are a person who is liable to be detained. Voyez-vous? You have been temporarily admitted, you remain liable to be detained. You have not been given leave to enter. Donc nous ne sommes pas encore entrés à United Kingdom. Bien qu'on y vive. Bien qu'on y vive, ce qui est contradictoire. Donc nous sommes des détenus dès que nous sommes ici. Donc c'est ça qui prouve que nous continuons à vivre dans le stress. Oui, Oui, c'est ce que vous voulez approuver. absolument. En détention, d'accord, on peut accepter qu'un, 2 jours, on est en train d'étudier le dossier. Mais pourquoi doivent-ils aller en prison? À, je ne sais pas moi, la prison de quoi? De Rochester. Je suis venu de Dover pour demander d'asile en 94, le mois de juin. J'ai demandé au office pour demander l'asile. Il m'a dit aucun problème, tu as le droit de l'asile, tu as le droit de tout ici en Angleterre. Bon, j'ai dit à l'homme office, il m'a fait le rapport et tout. Bon, 3 jours après, il m'a ramené en prison. Moi, je pensais, de Dover jusqu'à Rochester, moi, je pensais qu'il m'a ramené dans un hôtel, ou dans une chambre, ou dans un, quelque chose. Le malheur, il m'a ramené en prison. Et on dit que les gens qui demandent l'asile à l'aéroport seraient beaucoup plus genuines, comme on dit. C'est des vrais. Il a demandé l'asile à l'aéroport. Pourquoi l'amener en prison? Pas pour 1 jour, pas pour 2 jours, mais 18 mois. He was in the same cell with the British, with the criminal who killed 13 people. He said, when he saw him in the cell, he told him, how many you killed? He said, nobody. I didn't kill. I am not killer. I'm just an asylum seeker. He said, is it a joke? We are facing a massive onslaught on the rights of asylum seekers to come to this country. The government is blocking people's access to the UK, and it's making life intolerable for people who do come here. At the moment, there are over 700 asylum seekers who are in detention centres and prisons for doing nothing more than claiming asylum. We see children held in detention centres, and since the 5th of February, we have seen asylum seekers have no access to benefits. The Asylum Rights Campaign has seen pregnant women, people who've been tortured, young people on the streets, unable to have money to pay for rent or for food. We've seen people who are destitute and desperate as they pursue their claim for asylum. Well, as you've heard, Islington has a very active refugee working party, but I think as one of the members of it, and having talked to a number of the refugee groups that are involved, we're actually very concerned now that it's June of 1996 and legislation is really beginning to bite, that actually the council, despite its rhetoric, has really not come up with anything particularly new or different compared to other local authorities. All the refugee community organizations in the borough are suffering as a result of Islington Council not being able to provide any emergency provision for asylum seekers who have lost benefit. The other thing I think they clearly could be doing is looking much more actively at finally setting up a refugee resource centre. They've been saying they want to do this for 5-6 years now. I don't think they're any closer in 1996 than they were in 1990, and frankly I'm beginning to stop believing that they really want to. I think this is just something they keep dangling in front of people's faces when they're asked to do something active. We don't actually believe this policy will go far enough, and therefore it won't actually deal with the destitute asylum seekers, because the council is only saying that it will be able to deal with people who it sees itself as having a responsibility to under the Housing Act. That's to say, people who are vulnerable, defined very conservatively, and people who have children
or children themselves. So individual asylum seekers without families will still be in exactly the same situation. And I think it's time for a refugee working party to take a much firm stand towards trying to provide a provision for many asylum seekers who are really going through traumatic experiences of homelessness and destitution and pain and suffering. And specifically to highlight the pain of many women asylum seekers whom we can't really send any places. Why single people are not accepted as homeless? And why, when we know that single people, refugees are coming to this country as a single person, and their families are still in Algeria or Zaire or Iran, and they will be reunited later on. But we're still saying that we will do something next month. We are thinking about, but while we are thinking about, people are in the street. This is the main thing. We have to do something urgently for those people who are in need. If we have somewhere where to sleep, those people have nowhere to live. They are in the street. People are coming out from detention centers, and we have to thank the Healthy Islington by going there, visiting them. But when they come out, nothing. They are in the street. This is. I need to know. I want to know as a refugee in this country, because it's sad. So there is the Geneva Convention. We have to believe in that, but there is also European human rights law, the European Human Rights Convention. Britain is a signatory to that, as are all other European states, and it says you cannot treat people inhumanly and degradingly, and yet we lock people up in detention centres. We deny benefits. We throw people on the street. So I think two things are happening. The one is that we are defining refugees out of existence by the language of the new policy making. And in Britain, it seems that we're also going to starve them out of existence by the denial of benefits. And collectively, that constitutes a fundamental attack on the rights of refugees. And I would suggest it also constitutes a fundamental failure for ourselves. This is a matter of self-esteem. This is a matter of what we think we are as Europeans. Are we actually human beings generous enough to protect people in need of protection? Or are we in such a crisis that sympathy, generosity, solidarity doesn't exist anymore? Ce que nous pourrions aussi demander aux organisations qui travaillent avec les réfugiés, aux organisations qui défendent les droits humains du peuple, c'est de nous soutenir, c'est de faire en sorte qu'ils représentent un lobby assez important et assez sérieux et assez solide pour arriver à convaincre le gouvernement britannique de ne pas utiliser ces mesures puisqu'elles sont des mesures inhumaines. Thinking about God, not getting